Dear friends, Sylvia and I are very happy to be here and see you. Дорогие друзья, Сильвия и я, мы очень рады быть здесь и вас видеть. I thought I had prepared a presentation of the history of the faith in the early years of the faith in Latvia. Я думал, что я на сегодняшний вечер приготовил презентацию истории веры Бахаи в ранние годы. As I jumped into the waters of this subject, I thought it was going to go very quickly, very briefly. Когда я погрузился в этот вопрос, мне казалось, что это займет не очень много времени. And I must confess that today it will be a personal story, like a personal history, more than an academic study. И я должен признаться, что сегодня я буду рассказывать более такую личную историю, более чем, вместо академичного исследования. So, if I talked a lot about Sylvia and I, please don't think that we played such a big part. I mean, this is the story. Если я много буду рассказывать о себе и Сильвии, то не думайте, что я делаю акцент на то, что мы играли большую роль в этом всем. So, the faith is a cooperative effort. Вера — это такое сотрудничество, совместное усилие. When we succeed or have success, it's only through the power and the confirmation of the Holy Spirit. И когда мы успешны, это происходит через благословение сверху. If we think in our heart and in our mind that for 1 second we think that it's from our power, our ability, our talent, then there will be no result. На мгновение думаем, что это все зависит от наших сил, от наших талантов и все такое, то нам ничего не So like, I'm so great, I'm a good speaker, I'm a good artist, I'm something. Это из серии «Я такой хороший оратор». So, but the success of the faith has come when people turn their face to God, to Baha'u'llah and the Holy Spirit and say, okay, I'm taking a step. Please, and Baha'u'llah says, if you take 1 step, 100,000 souls will come to your aid. И успех веры зависит от того, что мы обращаемся к Богу и делаем шаг. И Баха'у'лlah говорил, когда мы делаем этот шаг, сотни тысяч душ приходят нам на помощь. So in 1916, 1917, yeah, I know, don't worry. 1900 года написал. Abdu'l-Baha gave a gift to the Baha'i communities that existed at that time. Абдул-Баха дал подарок общинам Бахай, которые существовали в это время. There were maybe something like 26 countries that had heard of the faith. Было где-то 26 стран, в которых было известно о вере. So then he revealed the tablets of the divine plan. И он явил скрижали божественного плана. Так, да? And where he I guess to use a simple word, he exhorted. It's sort of like he asked, but in a very strong way, that the Baha'is go out throughout all the world, and to each country, each territory, even the islands in the Pacific and Atlantic Oceans, and spread the message of his Father. И он направлял Бахаи во всем
в этих странах, чтобы они ехали по всему миру, чтобы они отправились в другие страны распространять слова его отца. And so he gave these to the Baha'is of the United States of America and Canada. Эти скрижали он дал Бахаи Соединенных Штатов и Канады. And he told them, you have two big tasks. Он сказал, у вас два больших основных задания. You must open the faith in every state, every province. Вам надо открыть для веры каждый штат, каждую провинцию. And he said, and further, even while you're doing this, you must go out and tell the world. И еще далее, то есть неограниченно. Вы должны направиться и рассказать миру. And so some people arose and did this. И некоторые действительно отправились и делали это. And the most the person that took this to heart the most was a woman. И человек, который вложил в это все свое сердце, была одна женщина, Марта Рут. And so she began during these dates. As soon as she heard the message, she got up, she rose, and she went and did it. И как только она узнала об этом послании, она действительно встала и поехала и занималась этим. And each year, she would make her own plan. Каждый год она составляла свой собственный план. Okay, this year I'm going to go to that country or in that country. She made a plan of Например, exactly в what she этом was going году to я do. посещу такие страны. Okay, how do I get money to go there? Как мне достать денег для пути? How do I find someone that will translate the words of Baha'u'llah into their language? Как мне найти кого-нибудь, кто переведет слова Бахаулы в этот язык? Where can I live? Где я буду жить? How can I go to every level of society and talk to these people? Как я могу обратиться к каждому уровню общества и разговаривать с этими людьми? From the simplest person on the street to the king or a president. Начиная с обыкновенными жителями и заканчивая с королем или президентом. So, this was a woman of no importance. Это была She wasn't обыкновенная famous. женщина. Она не была известная. She wasn't rich. Она не была богатая. She had no husband to help her. У нее не было мужа, который мог бы ее поддержать и помочь ей. She had no children to take care of, to keep her in one place. Позаботились о ней. Although I think if she had had children, she would have just taken them with her. Хотя Даррелл считает, если бы у нее были бы дети, она бы их взяла с собой. But she had one thing. She had a flaming love for Baha'u'llah and Abdu'l-Baha. У нее было одно, у нее была такая пылающая любовь к Бахауле и к Абдул-Баха. Not just their person, but what they were teaching. Не к этим персонам ихним, а к их учению. And so she went to a school, a college, university, and studied journalism. Она училась в учебном заведении и изучала журналистику. And so she was a freelancer. So like she wasn't hired by one paper, one magazine. She would write stories and sell it to newspapers and magazines. Она была как независимый специалист, то есть она не работала на конкретный журнал или периодическое издание,
но она писала стихи и отдавала разным And this profession газетам. allowed her, gave her an excuse to travel all over the world and write stories. И эта for профессия, magazines and ее newspapers. был отличный повод, чтобы путешествовать и писать истории разным журналам и газетам. So, in 1927, В 1927 году, guess whose turn it was? угадайте, чья очередь наступила? Latvia. Латвия. Martha Root was at an Esperanto Congress in Stockholm. Марта Рут была в конгрессе эсперантистов в Стокгольме. And she heard there was going to be a big international congress of Esperantists in Latvia. И она там узнала, что в Латвии тоже будет большой международный конгресс эсперантистов в Латвии. And as you must know, one of the principles of Baha'i is that there will be a universal language that we will be able to communicate in the world besides our mother tongue. И, как вы знаете, один из принципов Бахаи – это то, что Бахаи учил, что в будущем будет один вспомогательный язык, который будут знать во всем мире и на котором можно общаться во всем мире. So, we're not saying Esperanto. The Baha'is have no say about which language it will be, but many of the early Baha'is were very interested in this idea of Esperanto, of being such a language. То есть Бахаи неизвестно, что это будет за язык, но в те годы у Бахаи был огромный интерес к эсперанто. So, in the spring of 1927, Весной 1927 года the Martha Root arrives in Riga on a ship from Stockholm, на корабле из Стокгольма приезжает в Ригу, and we know that she addressed this Esperanto Congress. и нам известно, что она обратилась к She этому spoke to them at least twice. конгрессу эсперантистов и обращалась к ним, по крайней мере, в два раза. And Martha Root never spoke anywhere without mentioning the message of Baha'u'llah. Марта Рут никогда не выступала, не упомянув о послании Бахаулы. То есть она всегда об этом говорила. So, as far as we know from her biography, Насколько нам известно из ее биографии, which was written by an American Baha'i 20 years ago, 30 years ago, которую написал американский Бахаи около 20-30 лет назад, we know that she was interviewed by some of the newspapers. мы знаем, что у нее брали интервью некоторые из местных газет. So we know that in 1927 there would have been proclamation of the Baha'i Faith in Latvia. Так что нам известно, что в 1927 году было провозглашено о вере Бахаи в Латвии. The World Center has, as far as we know, no record of there being any people that became Baha'is. У Всемирного дома справедливости нет сведений о том, что здесь были какие-нибудь Бахаи. But she sowed many seeds. Но она, как Даррелл выразился, посеяла много семян. Семян. Lauksaimnieks and for seeds. So, and that's what we do. И это то же самое делаем и мы. We share the message, Мы просто делимся посланием, and then it's up to God to take this small flame of interest, if there is one, and do something. It has nothing to do with us. и далее уже это дело Бога. Как говорится, дальнейшая работа за Богом. Abdu'l-Baha tells us that our job is to make friends, to be friends with people, all the peoples of the world, no matter what their religion is,
their nationality, their men or women, it doesn't matter, their age. Баха говорит, что наша задача это дружить, быть дружелюбными, дружить со всеми людьми, независимо от их расы, национальности, религии и так далее. So if we even become friends with one person in a year, if we are really sincerely good friends with them, we will find out what is in their heart, and then we can teach them. И даже если мы подружимся с кем-то, ну, с одним человеком в год, и мы узнаем его так по-настоящему, то мы можем к нему обратиться с посланием. So, in the 1930s, Shoghi Effendi wrote many letters to different Baha'i communities. Shoghi Effendi написал много писем разным бахайским общинам. And then some of his letters have been collected in a book called Advent of Divine Justice. И некоторые из этих писем, они собраны в такой компиляции писем, которая называется «Приход божественной справедливости», да? Приход божественной справедливости. Да. And where he talks about the great vital importance of opening the virgin territories where there are no Baha'is. Где он говорит об этой жизни важной необходимости распространить веру в этих территориях, где нет Бахаи. And of course that would have included Latvia and Estonia and Lithuania. В том числе и Латвия, Эстония и Литва. So in 1953, в 1953 году the international, I can't write, international conference, международная конференция all over the world, in each continent, в каждом континенте была проведена международная конференция. and the one for Europe happened to be in Stockholm. И та конференция для европейского континента произошла в Стокгольме. And in these conferences, he started something called the 10-year crusade. И в этих конференциях Shoghi Effendi начал то, что было названо десятилетний крестовый поход. And where he tells the believers that he wrote the document several pages, but in there he talks about opening up the faith to the parts of Europe that were close to the faith at that time. И там он написал документ из нескольких страниц, и он говорит об открытии веры в тех местах, которые, закрыты для веры. Including the Baltic states. В том числе и балтийские страны. And he gave different national spiritual assemblies the task of concentrating on this work. И он назначил разным духовным собраниям разных стран задание, то есть сосредоточиться на это задание. And as far as the Baltic states are concerned, he gave this task to the National Spiritual Assembly of Germany. И в балтийских странах он назначил местному национальному духовному собранию Германии. And so he wrote them many letters about this. Он написал им много писем об этом. And I had a collection of some of the references to Latvia, and this document I forgot at home. So. У Даррелла был документ с многими ссылками, или, где много упомянуты прибалтийские страны.
I think Но он забыл этот документ дома. yeah, I will be gathering compiling this information and sending it to your community. Даррелл соберет всю информацию, как бы, и пришлет наше общение. I think it will gladden your hearts to know how much the guardian was thinking of these places. Думаю, что нам будет очень приятно узнать, как много Шаг Эфенди думал о наших странах. So, and at the midpoint of the year of the 10-year crusade, около середины десятилетнего крестного похода there was a regional spiritual assembly of Scandinavian Finland that was formed. Было сформировано региональное духовное собрание Швеции и Финляндии. Региональное. And one of their main he wrote 2 letters to this assembly. It was formed at Rizwan, Which year? 1957. Оно было сформировано к Ризвану 1957 года. And he wrote 2 letters to them before he passed away in November. И до того, как он умер в ноябре, он написал 2 письма. One of their tasks was to get the land to build the Mashur-Kalaskai. В одном письме говорилось о том, что надо приобрести землю для постройки дома was to open the faith in Estonia, Latvia, and Lithuania. И во втором письме говорилось о том, чтобы открыть веру в Эстонии, Литве и Латвии. And to bring about literature written in these languages, translated into and published in these И о languages. переводе литературы в наши языка. So, well, they worked on it together with Germany. И Скандинавия и Финляндия над этим работала совместно с Германией. In the 1970s, В 1970-х годах there was a member of the National Spiritual Assembly of Canada that traveled throughout the country. один из членов Национального духовного собрания Канады путешествовал throughout all of Canada to the Baha'i communities. Ну, посещал общины Бахаи во всей Канаде. And he encouraged people that from different ethnic backgrounds to reach out to the people of their ethnic background. И он призывал людей разного этнического происхождения, как бы обращаться к своим. So one of the people that heard his message was Sylvia, and she thought, well, maybe I can teach the Latvians. И также одним из тех, кто его услышал, была Сильвия. И она подумала, может быть, я могу обратиться к Латвии. And also this man you see in the middle, the white-haired man, И этот is hand of the cause John Robards. седой мужчина в середине, это рука дела Бога, John Robards. Roberts, да. And he encouraged Sylvia, please do that. Go and teach the Latvians. И он как бы, подбодрял Сильвию, да, говорит, езжай в Латвию и делай. So next. This is a head of the cause called Featherstone from Australia. He also encouraged. И это тоже рука дела Бога. Я не расслышал He имя. came to Sweden in 1987 and we had a chat with him. И он тоже призывал их в Латвию. Next.
This is hand of the cause Dr. Giaccari. Это тоже доктор Джакери, это... When you go to Haifa, you can thank him for all the beautiful marble that came from Italy. Его можно поблагодарить, когда в Хайфе смотришь на этот весь этот мрамор, который из Италии. This is Ursula Muschläger, a counselor in those days, that she also tried to encourage us when she traveled to Sweden to pioneer to Latvia. Next. И, это тоже советник, женщина, Урсула Muschläger. Да, которая тоже призывала их ехать. Oh, that was hand of the cause Mr. Furtan. Это Али Фуратан, это Who was Бога, born in Iran and grew up in Ashgabat and Moscow. Который родился в Иране, но вырос в Ашхабаде. То есть Is that the Москве, да. Yeah, and so he was very famous for books in teaching children. И он известен тем, что писал книги про образование детей. And in 1937, Stalin kicked many of the Baha'is out of the Soviet Union. Most of them were Persians, so they went to Persia. В 1937 году Сталин изгнал из Советского Союза многих бахаи. То есть они были персы в основном, их в каком году? В 1937. And then some hundreds he sent to Siberia. И несколько сотен бахаи были Most of them died, but some survived. And большинство умерло, но некоторые выжили. And they were in Tajikistan and these southern republics. And some went to Iran, and some went to. There was one man that went to Finland, Mr. Isadi, and he came to Latvia on teaching trips in the 1990s. Wait a minute, no, I'm losing the thread. One of the people that was sent to the Gulag, Mr. Isadi, то есть один из тех, he was 9 years old. который был выслан в ГУЛАГ, господин Изати, ему было 90 лет. So during Khrushchev's time, he released these people that were surviving. В 90-е он приезжал сюда. Сюда? В Латвии, да? Да, из Финляндии. Anyway, so when Sylvia was on her way to Sweden to pioneer, she went to the Holy Land on pilgrimage and met Mr. Furtan. Sylvia. 1976. 1976. Ну, то есть... I'm not concentrating enough. In 1976, Sylvia was going to move to Sweden, and she went on pilgrimage. В 1976 году Сильвия собиралась переезжать в Швецию, но перед этим она поехала в паломничество. Где она встретила... She told him she was going to Sweden. He said, "Why are you going to Sweden? To pioneer to Latvia?" She met Furtan? Yes. И она спрашивала, рассказала Фуртану о своих планах приехать в Швецию. И он спрашивает, почему в Швецию? And he took her hand and he said, "Don't worry, my dear." Езжай в Латвию. He said to Sylvia, "Don't worry, my dear." И он так ее взял за руку и говорит, не волнуйся, дорогая. Shoghi Effendi promised me someday I will go back to Russia. Шогhi Effendi мне обещал однажды ты вернешься в Россию. And I make you a promise now. А я тебе обещаю сейчас. You and I will meet there. Мы там встретимся. And it took 15 years, but she met him in Moscow in December 1990. Прошло 15 лет, но они встретились в Москве в апреле 2001 года. So, the next development was in 1976, the House of Justice transferred the responsibility for opening Latvia and Lithuania to the NSA of Sweden. В 1976 году Всемирный дом справедливости перенес вот это задание открыть для веры Латвию, Эстонию и Литву. No, Estonia was for Finland. National Spiritual Assembly of Sweden. Это национальное духовное собрание Швеции. Then in 1976
had the responsibility to open Latvia. Которому в 1976 году было назначено задание открыть Латвию. And this man, Ruhollah Gal Muhammadi, and Mary Afsahi were on the International Goals Committee. И этот мужчина и вот женщина, которую он показал, были в международном комитете по целям, да? And their only purpose was to the opening of Latvia and Lithuania. И их главное задание, единственное, было открыть Латвию и Литву. This man, Paul Ujamark, was the secretary of the National Spiritual Assembly. Это был секретарь национального And later on, he became Counselor of Europe. И позже он стал Европейским советником. And he was also very involved in this work. This man, И он тоже очень много участвовал в этой работе. this man, Faridun Gul Muhammadi, Этот мужчина in 1987 or 1988, в 1987 или 1988 году was called to the Baha'i World Center, он был призван Бахайский всемирный Бахайский and he and his wife took care of Bachi. И они с женой как бы They would receive all the pilgrims, they would clean the mansion and the shrine of Baha'u'llah. Next. Как эти So Смотрите, смотрители Бахчи, где усыпальница была. they assured us that they prayed for Latvia at the shrine of Baha'u'llah. И они говорили, что Very они часто молились о Латвии. Next, this is her grand. We would, starting in 1977, we basically came to Latvia once a year. Not me. Sylvia for 3 years by herself, and then after we got married in 1979, then I joined the retreats. И начиная с 1977 года, они буквально каждый год раз приезжали в Латвию. Сначала Сильвия одна, и после уже свадьбы ихней, Даррелл тоже стал ехать сюда. And so the Westerners were not, you had to travel with an official Soviet company called Intourist. То есть люди из Запада должны были приезжать сюда с интуристом. And these groups came from where the Latvians were living in exile. И эти группы приезжали из мест, где жили как бы, латыши, как бы, ссылки или изгнания, ну, то есть эмигрирующие. So, which was Canada, the US, Australia, England, and Germany. То есть это Канада, Австралия, Англия, Германия и Новая Зеландия. Yeah. And Sweden. И Швеция. So, we always joined these groups going from Stockholm. Мы всегда присоединялись к группам, которые приезжали из Стокгольма. And the only way you could get a visa from the Soviet embassy at that time for the Baltic states was if you had family here. Единственный способ получить визу, Or at least it was very difficult for other people. от It was посольства possible. СССР, это было, если здесь в Латвии была семья. Ну, по крайней мере, это было очень трудно. So, so the ship would go from Stockholm to Helsinki, and then you would take a Soviet boat to Tallinn. Корабль ехал с Стокгольма в Хельсинки, и потом уже было советское судно до Таллина. And then from Tallinn, you went through customs. И в Таллине была таможня. You got to meet these very special people in green and gray uniforms И были that were very interested in why you were coming to these countries. определенные люди The state security. в зеленовато-серых униформах, которые были очень заинтересованы, почему и кому, и почему вы приезжаете. But if you know that you have the Holy Spirit with you and the concourse on high, all of these millions of souls, then you're not afraid to KGB.
И если ты знаешь, что с тобой Святой Дух и сон Вышних, то ты ничего не боишься и как бы знаешь, что у тебя все получится. So you would spend half a day going through this process, and then you would get on a bus and go 6 hours from Tallinn to Riga. Обычно прошло полдня, пока все эти формальности были сделаны, и потом 6 часов из Таллина в Ригу. They would always make it to where the bus would come in the middle of the night, and so they didn't want the relatives that were wanting to come and meet you. They would make it very difficult for them. Все было организовано так, что автобус приезжал глубоко ночью, и они the relatives, they would come to Hotel Latvia because they knew that's where we were coming. You were forced to stay at Hotel Latvia. То есть The big one, you know. они были вынуждены оставаться в гостинице в Латвии, и там же их посещали родственники. So it was always very joyful to meet these people. Всегда было очень радостно. This is her mother's family, Встретить. and they would come to the hotel, and this is the home of one of Sylvia's cousins in Riga, in Čengaras. Это у одной из двоюродных братьев или сестер Сильвии в Ченгарасе. So what do we know now of the latest 5-year plan and how we are building up the core activities when we have the intensive program of growth? We have the community of interest. Community of interest, like our work colleagues, our family members, our friends, our neighbors. What's the word? No, the community of interest. Community of interest. Okay. And these are the people we are supposed to be teaching. Как бы, что нам известно, например, о 5-летнем плане, и то, что у нас есть эти основные виды деятельности. Основные виды деятельности, и что есть как бы, то есть группы интересующихся. Ну, в данном ситуации это ихняя Family, это семья, neighbors, соседи, colleagues, work colleagues, our student colleagues, and what did I say? Anyway, and friends also. So this isn't something that started in the 5-year plan. It's been since the time of the Bob. Ну и то же самое, что в случае с 5-летним планом, нынешним, то же самое было всегда из времен Баба. But we get reminded every once in a while. So это нам напоминается. So it was the most natural thing in the world to turn to family. Who are we going to teach the Baha'i Faith to in Это было Latvia? естественно, что мы обращались к семье. And the House of Justice, because of the political situation, the House of Justice did not allow anyone you could not bring a Baha'i ring, Baha'i prayer book, pamphlets, nothing that could say that to the customs people that you were. Из-за политической ситуации были указания от Всемирного дома справедливости, например, не носить бахайские кольца, как бы быть осторожным, чтобы ничего не свидетельствовало о том, что ты бахаи. And they said you must be both very cautious and very brave. Вам надо одновременно быть очень осторожными и очень смелыми. Cautious to be careful about who you talk to about the faith, that you should become friends with them, and over many years, many trips, that you will get to know them better and trust them, and then you can share the message. Будьте осторожны в отношении того, с кем вы говорите о вере. Имейте терпение, приезжайте на протяжении лет, узнайте их получше и потом говорите уже о послании Бахаи. So you couldn't just go on the street and say, "Hello, Baha'i is here." То есть нельзя было просто выйти на улицу и сказать: "Привет, Баха'Улlah пришел."
So, but they said also that there will be certain times, certain moments that you will have a chance to talk to people and share the message. And if you feel the time is right, you should not miss this chance. Ну, то есть было также указано, что будут такие мгновения, когда вы будете чувствовать, что пришло настоящее время, когда надо поделиться посланием Бахаи. And we do this today, all of us. We listen to our family, our friends, our colleagues. We find out what is in their heart. И мы это делаем сегодня. Мы вслушиваемся своих друзей, членов семьи, и коллег, и мы знаем, что творится в их сердцах. You find out what principle of the faith will be an answer to some of the things that are bothering them. И мы узнаем, what they're searching for. Какая часть учения, какой принцип веры будет ответом для тех проблем, о которых они волнуются, которых волнуют. It was 1987, 1987 год, and we were given permission by the National Spiritual Assembly of Sweden, и Национальное духовное собрание Швеции, at the encouragement of Councillor Hartmut Grossman, и им позволило также Хартмут Гроссман, международный советник, to allow us to approach the Soviet embassy and ask them to be able to come here and live here. То есть позволил им обратиться к советскому посольству за разрешением сюда приехать и жить. This is our daughter, just maybe 1-2 weeks old. Их дочь в возрасте 1-2 недель. Rizwan, 1987, and Thomas, 2.5 years old. И сын Thomas, 2,5 года. Went to every 2 years there was a meeting of all the Baltic universities and Stockholm University, and there we met people from the university. And we said we have this permission to. Каждый год проходила в Стокгольме конференция, в которой участвовали академики из Прибалтики, из Скандинавии. So we arrived in Latvia. Edgar's Oceans, the decans. Они получили приглашение от декана факультета иностранных языков Эдгарса Оушенича, что они могут приезжать. And so then the details had to be worked about, when and where we would live and everything. So we arrived on August 31st, 1989. И надо было уже планировать все. From this town in Go. И они приехали в августе, 31 августа 1989 года. A few years later, we're in Liepāja. In August of 1990, в августе 1990 года, the Latvian Saima, Saima Latvии, they declared the independence 4th of May, 1990. 4 мая была провозглашена независимость. So finally, during the summer, they lifted this forbidding Westerners to go outside of Riga. И летом были отменены ограничения людям из Запада приезжать. So the first thing we did was rush to Liepāja. И первым делом Даррелл с Риги приехали в Liepāju. So, which we couldn't go everywhere because it was still a military base in Liepāja. Но Next. Нельзя было везде путешествовать. Next. This man, I think the Baha'is of Latvia have very much to thank for. Ehsan Kashev. Этот мужчина, Даррелл считает, что Бахаи Латвии должны быть ему очень благодарны. Это Эхсан Кашев. You cannot imagine what this building looked like
when the Baha'is first bought it. Вы себе представить не можете, как это здание выглядело, когда Бахаи его приобрели, это помещение. He's like he can do almost anything when it comes to working with hands. То есть у него золотые руки, он практически все умеет делать. He went to some of his relatives and Baha'is in Sweden. He said, "You come with me, get in the car, we're going to Latvia," and they worked to renovate this building. These two Он apartments. сделал некоторых родственников, друзей и сказал: "Так, ты едешь со мной, все, поехали в Ригу работать над центром." This woman, Эта женщина, lost my name. What's her name? Valentina lost my name. Валентина Вайса, She was a professor of Latvian and Russian literature профессор латышской и русской литературы, before the war. была до войны. And during the war, at the end of the war, she helped organize the boat refugees that went to Sweden from Latvia. И когда началась война, она помогла с организацией суден, которые перевозили беженцев. Sorry, maybe we can make a short break of some 5 minutes. Yeah. Okay. Most important. Yeah. Okay. Most important is that you translated the hidden words. Yeah, she translated the hidden words into И Latin. эта женщина, она также перевела сокровенные слова на латышский язык. In her free time and without pay. В свободное время и бесплатно. It took 2 years. Это заняло у нее 2 года. In her old age, like with children, grandchildren, great-grandchildren. Anyway, she had lots of, and Sylvia cooperated with her to proofread it. И Сильвия с ней сотрудничала и редактировала это. And this was like some people that Latvians that became Baha'is, they tried to do some translation in the world, but very poor quality. But this woman was professor, so it was very good quality. Делать переводы, но не очень успешно. Но эта женщина, она профессор, и у нее очень качественно получилось. This is where Sylvia went to her hometown and talked John and Rosemary into thinking about moving to Latvia in 1991. Это в 91 году, когда Сильвия была в гостях в своем городе в Канаде, и где она встретила Джона и Розмари и убедила их приехать сюда. Some travel teachers from Sweden, they're very good musicians, and Latvian radio interviewed this man. He talked about the faith and played Baha'i songs on Latvian national radio. Это странствующие учителя Бахаи, они музыканты, это мужчина из Готланда, и с них брали интервью латвийское радио, и он рассказал о вере. Inga Bolin and Ulaos. Next. Вот так их звали. And there was this couple that took care of Baji. Next. Та пара, которая смотрители Баджи. If the Baha'is are not doing their work, но если Бахаи не делают свою работу, he says that God will take the simplest stone from the earth and raise it up and make it teach the faith. Бог возьмет самый обыкновенный камень с земли и заставит его обучать вере. And you see, the temple in India was made up of many stones, and it affected the heart of Mara Rikmane. И храм Бахаи в Индии, например, сделан из многих камней, и он как бы повлиял на сердце Мары Рикмана. And this man heard about the need, and he answered the need. И этот человек узнал про эту нужду, и он как бы отреагировал. Baha'is from Sweden. That's you. This man was born in Latvia. So, World War II, he went as a child to Germany with his parents.
And so he came teaching when we were living here. He heard about it. Приехал сюда, That there are Baha'is living in Latvia. чтобы обучать вере, и узнав, что здесь живут Бахаи уже. She was the third person on the International Goals Committee that worked with opening Latvia. Libby Gomahamadi. Эта женщина в очках, она тоже была в этой целевой комитет, который работал с Латвией. And that's our student apartment at the university. Это Stewardship. общежитие, где они жили. Okay, fast. Fast. This was the Latvians in Moscow, April 1991. And they're electing the spiritual assembly of the Baha'is of the USSR. It wasn't called National Assembly. То есть это фотографии мероприятий в Москве, когда было избрано региональное духовное собрание Советского Союза. And the local spiritual assembly, not national, but spiritual. Anyway, Spiritual assembly of the USA. and so Просто духовное собрание Советского Нет, Союза. национальное духовное собрание. Советского Союза. And- Национальное? Да. Один год был. in February of 1991, the local spiritual assembly had an election to send delegates to this convention. January the 25th. The delegates. Были выбраны местные делегаты Риги, которые участвовали в этом выборах. So, and as you go quickly through, and I'll show you, she was one from Latvia. This is Yuka Simpson. Симпсон, одна из делегатов из Латвии. This is the people that were elected, and this is Mr. Furtan. Это те люди, которых избрали, и это господин Фурутан. And Richard Hainsworth elected, also speaking, И Ричард Хейнсворт. Moscow. And he is reading the names of the people. Он сейчас в данный момент читает имена людей. And sitting with Pauline Rafat and This is the the ring. members. Yeah. Different counselors from around the world. From Japan, from Alma-Ata, Kremlin. They took us on a tour of the Kremlin. Их отвели в экскурсию. And there are Baha'is from. Those are all Baha'is from around the world. And Most there's of another them. delegate on that. Here is Irina Zaykanova. Here's Alma, Jan Rodsmith, Beglin. Ну, это рижские бахаи, которые были делегатами тоже в этих выборах. Нет, два делегата было, а Ирина так поехала. Понятно. And American Baha'is that were going to go travel teaching all through the Soviet. И там американские бахаи, которые собирались в путешествие по обучению вере через весь Советский Союз. This man was a counselor, Pavel Semyenov, living in Finland, but he was the counselor for Russia. Советник Павел Семенов, который жил в And she Финляндии, was for Latvia, all the Baltic был states. советником для России. Olena Rafa. А эта Полина Рафат жила в Норвегии и была советником для Прибалтики. And this, go back one. This man, Mustafa Namdar, Это Музафар Намдар, was born in Russia рожден в in the России 1920s. в 20-х годах. His mother was one of the 5 first ethnic Russian Baha'is. Most of the Baha'is in Russia were Persian. Его мать была одна из первых, которые русские, And бахаи. so his father was diplomat, Его отец был дипломатом. Persian, and during the 1920s, 1930s, И в 20-30-х there was годах no Persian embassy in Baltic states. в балтийских странах не было. You know, in that time, these Посольство Ирана 3 countries were independent. в то время наши So- страны были независимыми.
Persian government would send consular officers to Riga, Tallinn, Vilnius. И персидское правительство Well, sorry, not Tallinn and Vilnius, just Riga. прислало как бы дипломатических работников в Ригу. Mr. Nandar told me that as a child he had very fond memories of while his father was working, his mother and his brothers, sisters, they would go to Yormala. И господин Нандар им рассказывал, что у него прекрасное воспоминание, что когда его отец и мать работали, они очень развлекались в Юрмале. So that means that remember Martha Root in 1927. In the 1930s, there were Baha'is saying their prayers in Riga. Ну, то есть сначала Марта Рут, и потом уже в 30-х годах были бахаи, которые молились в Риге у нас. So during his whole life, Mr. Nandar was one of those persons that was kicked out, like his family during the 1930s, when they cracked down on all religions. И господин Нандар тоже попал в So his family ended up back in Iran. Репрессии против религиозных людей при Сталине. All religions. И в итоге они оказались опять в Иране. So, со всей семьей. but during the 10-year crusade, he moved to Finland, pioneered to Finland. И во время 10-летнего крестового похода они уехали в Финляндию. And from there he would make trips on business to Russia. И оттуда они уже по бизнесу уехали в Россию. And in the 1990s he came here, even to Latvia. Он даже в Латвию приехал. Okay. Он был на выборах, он был гостем на выборах Первого национального собрания. He was a guest. Напоследок. What time is it? Okay. It's 10 o'clock. So the House of Justice sent a telegram. И Дом справедливости прислал такую телеграмму. In August 1989. В августе 1989 года. Сейчас я переведу. They called on the telephone to tell us, so I just wrote it down. Они по телефону на самом деле. То есть, телеграмма была передана как По телефону. по телефону, как вариант, да. И что мы рады обоснованию в Риге, убеждаем вас, что мы сердечно молимся в священных усыпальницах о божественном руководстве и много благословений и божественной помощи.